empiezo de este año, cuando estudié para mi licencia para manejar, para conducir. Pero esta vez estoy haciendo la tarea y voy a hacer como un study with me video y espero que les guste. Y sí, vamos a empezar, porque si no empiezo, luego no va a tener, ¿cómo se dice? Luego se me va a olvidar y cuando se me olvida, ya valimos. Esto es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo la tarea de astronomía y esto es lo que escribí. Y discúlpenme, estoy en Estados Unidos y estoy haciendo tarea pues en inglés, y entonces perdónenme si no entienden lo que estoy diciendo, pero espero que se concentren o algo así. Eso es lo que puse y esto es lo que quería el instructor para difundir nuestras ideas. Ok, eso es lo que dijo él. En tus propias palabras, describe el camino evolucionario de nuestro Sol, empezando con las moléculas de las nubes en el espacio hacia la formación de nuestro planeta solar o solar planeta. Perdónenme, lo estoy traduciendo. Y el Sol como lo conocemos hoy en día, hasta su destino al final de su vida. Usa oraciones completas y por favor no copian a nadie o las ideas de otros. Sé original en tu escritura. Esto tiene que ser 3 ensayos o más. Y mi primer ensayo va así y no lo voy a traducir porque quiero apurarme. Every type of star has to come from somewhere. This means that the predecessor of our sun has to come from a series of reactions that made it up to what it is now. These reactions come from a cloud of gas, an interstellar cloud, made of dust and gas, which is bound to each other by self-gravity as a body of its own. This interstellar cloud is a molecular cloud because it is cool and dense enough to form a star. The contents within them have hydrogen, which is very important for every main sequence star. Regions of this cloud collapse and are shrunk by an inert force acting on it, causing molecular cloud cores. These eventually evolve into their own stellar body. These cloud cores, because of gravity's inverse proportionality, will become much more compact on the center as the gravity acts on it to make them closer to one another and collapsing denser bodies. As a result, the process begins to gain speed and these cores fall inward, pushing the outer cloud and body to join them. At this point, the center is called a protostar and the backing begins to fall in, creating an increase in temperature because these particles of the core collide and emit radiation on the ultraviolet spectrum. When the sun was a protostar, it was a bigger and brighter mass because of the thermal elements at play. At some point, this protostar is balanced as material falls inward. Its shroud and hot gases push out while the interior of it becomes denser and warmer as it continues to accumulate materials. And because it was the right mass, the thermal energy becomes hot enough to make hydrogen, earlier described, into helium via nuclear fusion. This is now the sun, and the rest of the dust becomes a flattened disk, an accretion disk. The rapid revolving disk has gases that stay on the plate to later form celestial bodies, or is ejected because of its lack of agreement of the directionality of the spin. Eventually, the dust becomes tangible forms sticking together, and planet estimals manifest. Within these planet estimals, they contain organic material, and our Earth was in the perfect location in
the sun will stay stable because of this until billions of years. The anatomy of the sun consists of a core, radiative zone, convective zone, photosphere, chromosphere, and corona. The core is its hottest region, home of the proton-proton chain. This is a process wherein two hydrogen protons merge and lose a beta particle, releasing a positron and a neutrino, causing deuterium. This is hydrogen, but with an extra proton. When this process happens, the core emits gamma rays as well because of its loss of beta particle. Voy a borrar esto. As well because of... Lo voy a leer otra vez. When this happens, the core emits gamma rays. The same process happens once more. This time, the deuterium becomes hydrogen with 3 protons. This hydrogen with 3 protons merges with the same type. This causes the atom to become very unstable, losing. This causes the atom to become very unstable, losing 2 neutrons, making a different and heavier atom, helium. This is the reason why the core is severely hot, because the interactions of atoms colliding and causing kinetic energy along with the light cause these elements at play to take the form that we know now. Creo que eso es algo redundante. A lo mejor lo voy a dejar ahí. The byproduct energy of the reactions do not leave the sun quickly. These pass through its layers, and by the time they are out of their outermost parts, the energy loses most of its initial temperature. The way this happens is that the energy from the core is released by the radiation into the radiation zone as it moves to the convection zone, where this proton is let slowly. Where this proton is let out slowly, where it's sort of thrown around like a pinball ball with no directionality as it interacts with atoms of that region. By the time it is cast out, the photon is not the same as it was when it first got out of the core. Creo que todavía tengo que seguir escribiendo el segundo párrafo. Ok, entonces voy a abrir. Tengo un libro que está en la computadora, aunque preferiría tener un libro que pueda tocar y ver y apuntar y escribir. No, es más económico. Let me see. Bueno, estábamos en la parte que la radiación y las luces asociadas con las partículas de hidrógeno, o no sé si se diga así, hidrógeno es el primer elemento en el universo, no sé cómo se diga en español, pero en la tabla de elementos es el primer elemento y luego se convierte en otro elemento que es el segundo en la tabla, y toda la radiación que sigue está en el centro del sol, pero sale, bueno, nosotros lo vemos como que sale rápido, pero a los méritos tradicionales, o no sé cómo se le diga, de la luz, es algo despacio, porque la luz es
es la substancia, o no substancia, pero es una cosa más rápida de la que lo imaginamos. Entonces, para reiterar, el profesor quiere la trayectoria completa del Sol. Y ahorita estoy en esa parte que acabé de describir. Y creo que tengo que describir su atmósfera. Beyond the connective zone lie outer layers of the sun, which are collectively known as the sun's atmosphere. These photosphere. There's no instant where you can say that you have suddenly crossed the surface of a fog bank. There's no instance where the photosphere is 5 kilometers thick. The sun appears to have a well-defined surface and a sharp outline viewed from the Earth, because 500 kilometers very thick when viewed on a distance of 150 million kilometers. You can see it up close.
importante. In the sun's photosphere, the density of the gas drops very rapidly with increasing altitude. All the solar phenomena take place in the sun's atmosphere. Most of the radiation from below the sun's photosphere is absorbed by matter and re-emitted at the photosphere as a black body spectrum. Moving upward to the sun's photosphere, the temperature falls from, say, is responsible for solar flares. This layer
Bueno, esto es lo que escribí porque me acabé de enterar de algo raro. By the time that it is cast out, this photon is not the same anymore as when it first got out of the core. The photosphere, the layer that is visible to us, is responsible for solar flares. This layer, which houses a reversal of temperature from about 6. By the time it is cast out, this photon is not the same as it was when it first got out of the core. The photosphere, the layer that is visible to us, is responsible for solar flares. This is the layer which houses the reversal of temperature from about 6,000 Kelvin to 4,000 Kelvin. When the temperature rises to 6,000 Kelvin again, we are at the chromosphere. Entonces, el centro del Sol es lo más caliente que pueden imaginar. La temperatura está muy alta. Pero cuando alcanza toda esa energía alcanza a irse a la planta de la raíz, a la planta de, no sé cómo se diga, pero llega a un punto donde una de las capas del Sol, la primera capa, la que está más adentro, como revuelve, porque en vez de que sea más frío, se hace más caliente, y luego otra vez baja la temperatura y luego sube la temperatura otra vez. Y es algo confuso porque se supone que el centro es lo más caliente y cuando ya vas saliendo para afuera es cuando ya está más frío, pero es al revés. En el centro está caliente y luego está más frío, y luego la capa que vemos nosotros cuando vemos el Sol, esa capa se baja la temperatura y luego la vuelve a subir, y cuando se vuelve a subir es que está en la segunda capa y está más lejos que está más lejos del centro. Entonces se supone que debe de ser más caliente, pero no.
Eso los que escribí. When the temperature rises to about 6,000 Kelvin again, we are at the chromosphere. In relation to the temperature, the density is the highest when it drops. Then drops once we reach the corona layer. The corona is so hot that it ionizes particles, emitting a lot of radiation. Creo que ya acabé mi segundo párrafo y ahora en el tercer párrafo voy a hablar de cuando el sol se muere y explota y nadie más sobrevivir. ¿Cómo lo empiezo? Eventualmente, el sol no tendrá mucho hidrógeno. 1000 años, 2000, 3000, todos los miles. Por bien harto tiempo, el sol eventualmente no va a tener hidrógeno para convertir en helio. A long time from now, the sun will eventually run out of hydrogen deposits. When this happens, no activity is found in making the core to become cooler and therefore abandon hydrostatic equilibrium.
Ok. The helium cannot be converted into any other atom, and therefore the sun core accumulates ash. When this happens, no activity is founded, making the core to become cooler and therefore abandon hydrostatic equilibrium. Gravity wins, contracting the core sizes and making it denser. Its evolutionary tract begins. Se le va a acabar la batería. Creo que voy a acabar con el video. No sé qué más hacer. Bueno, como se va a acabar la batería